Well, my friends, this is a case of cerebral palsy. Palsy means paralysis. Palsy means paralysis, inactiveness. So paralysis of the brain. ব্রেনের মেন দুটো পার্ট, অনেক পার্ট আছে। সাধারণ মানুষকে অবগতির জন্য যেহেতু ভিডিওটি করছি, এবং জুনিয়র হোমিওপ্যাথ ছেলেরা যারা অ্যানাটমি ফিজিওলজিতে নলেজ কম আছে তারা জেনে রাখো, দেয়ার আর সো মেনি পার্টস অফ দ্য ব্রেন, দ্যাট মেন টু পার্টস আর নোন অ্যাজ cerebrum and cerebellum. The major part in front of the brain is known as cerebrum, and the minor part at the posterior part just above the neck is known as cerebellum. ঠিক একজন মহিলাকে দিয়ে তুলনা করলে বলা যেতে পারে, যদি কারো ঝুঁটি বাঁধা থাকে খোঁপা, তার পুরো মাথাটা সেরিব্রাম আর খোঁপাটা সেরিবেলাম, ঠিক সেই রকম ব্রেনের মধ্যে। সেরিব্রামের মেন কাজ কি? সেরিবেলাম ব্যালেন্স, বডির ব্যালেন্স মেনটেন করে। সো ইকুইলিব্রিয়াম, দড়ির উপরে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে দিয়ে প্লেট নিয়ে মাথায় যে তুলছে সার্কাসে, সেগুলো করা সম্ভব একমাত্র সেরিবেলামের দ্বারা। So however, this is a disease is known as cerebral palsy. এখন cerebral palsy সিমটম আমি জানি, আমার পড়াশোনা আছে, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিন, তাই আমি জোর গলায় এই সমস্ত, তোমার পড়াশোনা না থাকলে তুমি এই সমস্ত ফলস রিপোর্টের উপরে বসে থাকতে। এই একটা লোকাল জায়গা থেকে করেছে, মালদা এমআরআই ব্রেন, বলছে নো ডেফিনিট এভিডেন্স অফ ব্রেন প্যারেনকাইমাল প্যাথোলজি or space occupying lesions, a totally wrong MRI brain. রিপোর্ট আমি দেখলাম, এই সিমটম দেখেই, কেস দেখেই, পেশেন্ট দেখেই যেখানে পরিষ্কার ইট ইজ এ কেস অফ সেরিব্রাল প্যালসি, আর এই রিপোর্টে বলছে নো প্যাথোলজি ইজ ফাউন্ড। রিপোর্টে দেখালাম যে প্যাথোলজি সেরিব্রাল প্যালসি। তাই পড়াশোনা যদি তোমার থাকে, তুমি এই সমস্ত ফলস রিপোর্ট, ভেগ রিপোর্ট, তুমি যে এমবিবিএস ডাক্তারই হোক আর এমডি ডাক্তারই হোক আর এমআরআই সেন্টার যে কোনো জায়গায় করলেই হোক, তুমি ধরে ফেলবে। ইট ইজ এ টোটাল কেস অফ সেরিব্রাল প্যালসি, মাই ফ্রেন্ডস, অ্যান্ড আই হ্যাভ রিপিটেডলি টোল্ড ইন অফ মেনি অফ মাই ভিডিওস দ্যাট সেরিব্রাল প্যালসি comprises a range of non-progressive neurological impairments. It may begin from the time of birth, জন্মের সময় থেকে আরম্ভ হতে পারে। It may begin from the time of birth or arising in the early childhood, জন্মের পরেও আরম্ভ হতে পারে। So it may be congenital, মাতৃগর্ভে থেকেও কোনো প্রবলেম অ্যারাইজ করেছে সিন্স বার্থ, আর পরে ভালো ছিল, ডেলিভারির সময় অক্সিজেন পায়নি। আগেকার দিনে যেমন ফরসেপ ডেলিভারি হতো বা নর্মাল ডেলিভারি হতো, টাইমলি বাচ্চা বের করা গেল না, ল্যাক অফ অক্সিজেন, স্যাক ফেটে গেছে, প্লাসেন্টাল স্যাক, আর মা থেকে অক্সিজেন পাচ্ছে না, তো অক্সিজেন ডিলে হয়ে যাচ্ছে, ব্রেনের অ্যানোক্সিয়া হয়ে যাচ্ছে, তা থেকে হতে পারে। কিংবা পরবর্তীকালে কোনো কারণে অ্যাট দ্য আর্লি চাইল্ডহুড দি সেরিব্রাল প্যালসি মেই ডেভেলপ। কী হয় আলটিমেটলি? মেন প্রবলেম ইনঅ্যাক্টিভনেস অফ দ্য ব্রেন। প্রথম প্রবলেম যেটা চোখে পড়ে, প্যারাপ্লিজিয়া অর কোয়াড্রিপ্লিজিয়া। প্যারাপ্লিজিয়া মানে একদিকের হাত পা নড়ছে না, চলছে না, কিংবা কোয়াড্রিপ্লিজিয়া, কোয়াড্রি মিন্স 4, 2 হাত 2 পা টোটাল প্যারালাইজড হয়ে গেছে। তো সিমটমস, দি ফার্স্ট সিমটম ইজ টু বি নোটিসড প্যারাপ্লিজিয়া or quadriplegia, and mostly non-ambulatory. They have significant intellectual disability. এটা গেল ফিজিক্যাল সাইড, তার সাথে মেন্টাল সাইড আসবে, ব্রেনের ইম্পেয়ারমেন্ট, ল্যাক অফ অক্সিজেনের জন্য ব্রেনের ডেভেলপমেন্ট নেই, কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট নেই, দেয়ার ইজ ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটি। সো দ্য সেরিব্রাল প্যালসি ইজ দ্য মেইন কজ of inactiveness or impairment of brain, cerebrum and cerebellum. So there is palsy. There is palsy either one-sided
প্যারাপ্লিজিয়া, সব দিকেই কোয়াড্রিপ্লেজিয়া, এই বাচ্চার কোয়াড্রিপ্লেজিয়া, 2 হাত 2 পা সব অকেজো হয়ে আছে। এবং তার জন্য কী হয়, ব্যালেন্স থাকে না, একটা পায়ের উপর একটা পা এরকম উঠে যায়, ক্রসিং দ্য লিম্বস হয়ে যায়। সো দিস ইজ কল্ড সেরিব্রাল প্যালসি মাই ফ্রেন্ডস। স্পাস্টিসিটি, শক্ত হয়ে যায়, নার্ভের কন্ট্রোল থাকে না, no functions of the central nervous system, the nerves of the cranial nerves, the olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducent, facial, auditory, glossopharyngeal, vagus, accessory, hypoglossal, all nerves are becomes inactive. So there is exaggerated reflex বেড়ে যায়, increase the tendon reflex, extensor plantar reflex. All these signs are due to involvement of the pyramidal tract of the brain. See, I am showing you the reflexes and jerks are increased. See, the jerks are exaggerated. Plantar reflexes are very much prominent. The tendon jerks are exaggerated. The tendon jerks are exaggerated. The tendon jerks are exaggerated. The Babinski sign or plantar reflex. So the reflexes are increased. So exaggerated. The reflexes increases tendon reflex, increases plantar reflex. All these signs are due to involvement of the pyramidal tract of the brain. যারা ফিজিওলজিতে পড়েছে, the tract of the brain, spinothalamic tract, the pyramidal tract, the extramedullary tract, এগুলো পড়তে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিখতে হবে। কিছুই জানে না, ফেসবুকে দেখা যায় বড় বড় পঙ্গা পণ্ডিত সেজে বসে আছে। So there may be involuntary ascetoid movement, flexor plantar responses very much. These are known as athetosis. These are known as athetosis. Other symptoms are spasticity, খুব শক্ত হয়ে যাচ্ছে, tremor, rigidity, একে বলা হয় অ্যাটাক্সিয়া। What do you mean by অ্যাটাক্সিয়া? যখন স্পাস্টিসিটি খুব বেশি, খুব শক্ত হয়ে যাচ্ছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ অ্যাটাক্সিয়া। কারণটা কি? এর মা জিজ্ঞাসা করছিল, বা অনেকে জানতে চায় যে কারণটা কি, হলো কেন। আমি বলেছিলাম কিছু, দেয়ার মে বি নো কজ এক্সেপ্ট হেরিডিটারি। কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না, ইট মে বি ডিউ টু হেরিডিটারি। প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি, বাচ্চা ডেভেলপমেন্ট হয়নি, প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি হয়েছে, সেখানে হতে পারে। ম্যাটারনাল টক্সিমিয়া, মার প্রেগনেন্সির সময় পিটি, প্রি এক্লামসিক টক্সিমিয়া, তার থেকে হতে পারে। 310 অ্যাবর্শন হয়েছিল, প্রেগনেন্সি নষ্ট হতে যাচ্ছিল, কোনো ক্রমে আটকে গেছে, ওষুধপত্র খেয়ে বা রেস্ট নিয়ে আটকানো হয়েছে, কিন্তু ক্ষতি কিছু হয়ে গিয়েছিল। সো দেয়ার মে বি কজ অফ 310 অ্যাবর্শন, প্রিম্যাচিওর ডেলিভারি, maternal toxemia, or hereditary, or obstruction of the umbilical cord, or mother when used excessive allopathic drugs, প্রচুর অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খেয়েছিল, যার সাইড এফেক্ট ঠিক হতে পারে। দেয়ার মে বি রাপচার অফ দ্য প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, দেয়ার মে বি malposition ইন দ্য ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ, বাচ্চা ইন্ট্রাইউটেরাইন মায়ের পেটে পজিশন ঠিক ছিল না, মুভমেন্ট, টর্শন গণ্ডগোল হতো। অর দেয়ার মে বি ফরসেপস ডেলিভারি, যা আজকাল কমে গেছে। হাওয়েভার এইসব কারণে হতে পারে, কিন্তু প্যাথোলজি কী হচ্ছে? হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোলজি? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাবনর্মাল ফিজিওলজি? দ্য মেইন প্যাথোলজি ইজ কনসিডার্ড ড্যামেজ টু দ্য সেরিব্রাল কর্টেক্স। ব্রেনের সেরিব্রাম কর্টেক্সে ড্যামেজ হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে, ডিউ টু ল্যাক অফ অক্সিজেন দিতে পারেনি,
অক্সিজেন কমে গিয়েছিল, অক্সিজেনের ঘাটতি হয়েছিল, দ্যাট ইজ কল্ড সেরিব্রাল অ্যানোক্সিয়া, দ্যাট ইজ কল্ড cerebral anoxia, that is called cerebral anoxia, resulting in cerebral sclerosis. তাহলে এই জায়গাটা শুকিয়ে যাবে, ব্রেনের সেই জায়গাটা শুকিয়ে যাবে। সো cerebral anoxia ultimately causes cerebral sclerosis. So the upper motor neuron, তাতে কি হবে? UMN, upper motor neuron হবে। So there is development of the upper motor neuron which causes this spasticity and ataxia, which causes this spasticity and ataxia, which causes this exaggerated of the jerks, plantar reflex, knee jerks. So upper motor neuron type of paralysis, spasticity. The legs become stiff, আমি ধরে দেখিয়ে দিলাম, পাগুলো শক্ত হয়ে যায়। The legs are stiff and rigid and that the child had great difficulty in walking. যার জন্যে হাঁটতে পারে না কেন? মাসেলগুলো শক্ত হয়ে যায়। The calf muscles which is composed of the gastrocnemius, soleus and plantaris, tibialis posterior flexor, diaphragm longus, flexor hallucis longus and peroneus tertius all becomes stiff, শক্ত হয়ে যায়। So there is great difficulty in walking and does so with legs crossed over each other. একটা পায়ের উপরে আরেকটা পা উঠে যায়, known as, এর নাম সিজার গেট। ওরালে আমরা ছেলেদের জিজ্ঞাসা করতাম, হোয়াট ডু মিন বাই সিজার গেট? কাঁচির মতন সিজার গেট হয়ে যাবে, সিজার গেট। একটা পায়ের উপর আরেকটা পা তুলে দেবে। আর সিজার গেট পজিশনে ঘুমাতে ভালোবাসে কোন ওষুধ? রডোডেনড্রন। কে বলল? সাবাস, রডোডেনড্রন। সো ইন সেরিব্রাল প্যালসি দেয়ার ইজ সিজার গেট। গেট, জিটি নয়, দরজা নয়, গেট, জিআইটি, গেট। আর হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে যাচ্ছে না, পাহাড়ে চড়ার মতন অতি কষ্ট করে বাচ্চা নিচ থেকে উপরে উঠছে, দ্যাট ইজ কল্ড মাউন্টেন ক্লাইম্বিং গেট। সেটা কোন রোগে? ডিএমডি, কারেক্ট, মাউন্টেন ক্লাইম্বিং গেট। কালকেই ছবিতে ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম। তাহলে ড্যামেজেস অফ দ্য ডিপার ব্রেন, ব্রেনের কোন পার্টটা বেশি অ্যাফেক্ট করে? দ্য বেজাল গ্যাংলিয়া, স্পেশালি দ্য বেজাল গ্যাংলিয়া। সো দেয়ার মে বি বেজাল গ্যাংলিয়াতে অ্যাফেক্ট করলে কী হয়? পার্কিনসন ডিজিজে কী হয়? ট্রেম্বলিং, জার্কস। বেজাল গ্যাংলিয়া মেইন অ্যাফেক্ট হয়, ওখান থেকে একটা সিক্রিশন হয়, তার নাম ডোপামাইন। কী সিক্রিশন হয়? ডোপামাইন। তো ডোপামাইন সিক্রিশন বিকাম ল্যাক, সো দেয়ার মে বি জার্কস অ্যান্ড কনভালশনস, দেয়ার মে বি। তাহলে বেজাল গ্যাংলিয়া যদি, এখন সিমটমস ভ্যারি প্রত্যেকটা মানুষের, প্রত্যেকটা পেশেন্টের, প্রত্যেকটা রোগীর, প্রত্যেকটা সাবজেক্টের, প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালস ভ্যারি ফ্রম ইচ আদার। বেজাল গ্যাংলিয়া যদি অ্যাফেক্ট করে তাহলে কনভালশন হবে, সিজার হবে, ফ্রিকোয়েন্ট জার্কস হবে, হুইচ ইজ নোন অ্যাজ অ্যাথেটয়েড। তখন ওইগুলো হলে সেই ভ্যারাইটিকে আমরা বলবো অ্যাথেটয়েড ভ্যারাইটি, অ্যাথেটয়েড ভ্যারাইটি। তবে এই এতক্ষণ যা বললাম, আপ টু দিস হোয়াট এভার আই হ্যাভ টোল্ড, দ্যাট ইজ ডিফেক্ট, ডিমেরিটস, ড্রব্যাক, ডিস্ট্রাকশন, ড্যামেজ অফ দ্য সেরিবেরাম। এর সাথে যদি এই সেরিবেরাম যোগ দেয়, এসো ভাই ধরি ধরি হাত, তাহলে সেরিবেরাম যোগ দিলে কী হবে? দ্য ইনভলভমেন্ট অফ দ্য সেরিবেরাম কজেস আনস্টেডি গেইট। ওই যে বলছিলাম না, সার্কাসে দড়ির উপর দাঁড়িয়ে মেয়েটা পা দিয়ে দিয়ে কাপ প্লেট তুলে মাথায় রাখছে, ব্যালেন্স, সেই ব্যালেন্স আর থাকবে না সেরিবেরাম অ্যাফেক্ট করলে। সো দি গেট মে বি আনস্টেডি, যদি হাঁটার চেষ্টা করি আর পারবে না। অ্যান্ড ডিফিকাল্টি ইন ব্যালেন্সিং, একে বলা হয় অ্যাটাক্সিয়া। একে কী বলা হয় প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনে? অ্যাটাক্সিয়া। সো দেয়ার মে বি অ্যাটাক্সিয়া। তাহলে ওই কন্ডিশনকে আমরা বলবো, যখন সেরিবেরামও অ্যাফেক্ট করবে তাকে বলবো অ্যাটাক্সিয়া ভ্যারাইটি। যখন সেরিবেরাম অ্যাফেক্ট করেনি তখন তাকে বলবো অ্যাথেটয়েড ভ্যারাইটি,
যা কিনা জার্কস অ্যান্ড কনভালশনের মধ্যে লিমিটেড ছিল, স্টিফনেস অফ দ্য মাসেলের মধ্যে লিমিটেড ছিল, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাথেটয়েড ভ্যারাইটি। আর যখন সেরিবেলাম অ্যাফেক্ট করে যাবে, যখন আনস্টেডি গেট হয়ে যাবে, যখন আনব্যালেন্সিং সেন্সেশন হয়ে যাবে, তখন তাকে আমরা বলবো অ্যাটাক্সিয়া ভ্যারাইটি। তাহলে আলটিমেট রেজাল্ট কী? হোয়াট উইল বি দ্য ফেট? হোয়াট উইল বি দ্য প্রগ্রেস? Progress, there may be serious handicapped হয়ে যাবে, সুস্থ করা যাবে না। কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট কিছু করা যেতে পারে, মন, বুদ্ধি, পড়াশুনো, এসব কিছু তো হয়তো করানো যেতে পারে, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সিরিয়াসলি হ্যান্ডিক্যাপড চিলড্রেন হয়ে যায়। ডিজেবিলিটি দাঁড়িয়ে যায়। So the handicapped, disability, ataxia with mental abnormality, কারণ সেরিব্রাম তো কাজ করছে না ভালো। তাহলে কী হবে? তার সঙ্গে দুই দিকেই জোড়া বিপদ, ফিজিক্যাল সাইডও বিপদ, মেন্টাল সাইডও বিপদ। দেয়ার মে বি মেন্টাল সাবনর্মালিটি, টেন্ডেন্সি টু কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট। So convulsion, jerks, stiffness of the muscles, difficult to walking, difficult to gait, crossing tendency of the limbs, cognitive impairment, cognitive maldevelopment, আর গলার মধ্যে সাঁই সাঁই ঘর ঘর শব্দ হবে। মনে হবে যেন সেই অ্যান্টিমটাটের মতন, when the patient coughs there appears to be a large collection of mucus in the bronchi as if mass would be expectorated but nothing comes up. সেরকম মনে হচ্ছে গলার মধ্যে সব। কেন হবে? নর্মালি যে গলার মধ্যে, মুখের মধ্যে যেসব সিগ্রেশনগুলো হচ্ছে, সেগুলো মানুষ বের করে, সেগুলো অ্যাবজর্ব করে, সেখানে নার্ভের কন্ট্রোল নেই, ভেগাস নার্ভের কন্ট্রোল নেই, ভেগাস নার্ভ ইনঅ্যাক্টিভ, ভেগাস নার্ভের পাওয়ার নেই। তাহলে ওগুলো রোলিং হচ্ছে, র্যাটলিং হচ্ছে, গার্গলিং হচ্ছে। সো দ্যার ইজ র্যাটলিং সাউন্ড ইন দ্য থ্রোট, দ্যার ইজ র্যাটলিং সাউন্ড ইন দ্য throat. So tendency to convulsion, tendency to jerk, abnormality, mental abnormality, lack of cognitive development, athetoid variety, jerks, convulsion, ataxia variety, unbalancing, unsteady gait, stiffness of the muscles, ইন্টেলেকচুয়াল ডিসএবিলিটি। তাহলে ট্রিটমেন্ট কী হবে? সবই তো বললাম কজেশান, সবই তো বললাম সিমটমস, সবই তো বললাম সাইন্স। ডাক্তাররা, চিকিৎসকরা কী পাবে? হোয়াট উইল বি দ্য ট্রিটমেন্ট? প্রগনোসিস। দ্য ট্রিটমেন্ট অফ সেরিব্রাল প্যালসি ইন হোমিওপ্যাথি উই হ্যাভ গুড স্কোপ, উই হ্যাভ এনাফ স্কোপ, বিকজ আওয়ার মেডিসিন acts over the immune system, our medicine acts over the nervous system. So homeopathic medicine can control a little bit, can improve a little bit. Along with this palsy may be treated, এই প্যারালাইসিস ভাবটা, with the physiotherapy and orthopedic treatment, orthopedic suggestions. That's why I have given the patient advice. I've given the patient advice to consult with the Institute of Bone and Orthopedic, All India Institute of Bones and Orthopedic Center at Bonhugli of North Calcutta, National Institute of Orthopedic Center. So physiotherapy, suggestions of orthopedic surgeon, this combined orthopedic surgeon's opinion, physiotherapist's opinion, along with homeopathic medications, we may improve the child. So occupational therapist is essential. If not possible, the family members, বাড়ির লোকেরাও একবার দেখে নিয়ে হসপিটাল থেকে সেইগুলো থেরাপিগুলো করানোর চেষ্টা করতে হবে। স্কুল টিচার্স, অনেক বাচ্চাকে স্কুলে পাঠানো সম্ভব হয়, যাদের কগনিটিভ ইম্পেয়ারমেন্ট করানো, আস্তে আস্তে উন্নতি করানো যায়। তো
the child should be attached to such institution who will help, who will look after, who will care about all these aspects, and these schools are known as such types of schools, such as deaf and dumb school, school for the inability children, school for the orthopedic children. দুঃখের বিষয়, আই এম সরি টু সে, আমাদের দেশে সেরকম আলাদা করে স্কুল কলেজ খুব একটা নেই, কিছু প্রাইভেট ইনস্টিটিউশন ব্যবসা করার জন্য গজিয়ে উঠেছে। সো এ কম্বাইন্ড কেয়ার অফ দ্য ফিজিওথেরাপিস্ট, orthopedic surgeon's opinion, sometimes a neurologist and psychologist's opinion, with the help of occupational therapist, with the help of a special trained school teacher, improve many cases. However, with this disorder, many children become intelligent. অনেক বাচ্চা কাচ্চার বুদ্ধি বাড়ে, ইনএবিলিটি থেকে ডিজেবিলিটি থেকে এবিলিটি আসে, আস্তে আস্তে হাঁটতে পারে, চলতে শেখে, উইথ দি অ্যাডভাইস অফ দ্য ফিজিওথেরাপিস্ট অ্যান্ড উইথ দি আটমোস্ট কেয়ার বাই দি গার্জিয়ানস। Some children are capable of training to pass a useful life, to come into a useful life এ চলে আসতে পারে, and enable to fulfill their potential abilities. In some cases, the children may come into normal life with their potential abilities. Now, in our case, the selection is Calcarea carbonica, because the child is fearful, mild, no milestones growth due to cerebral palsy, profuse perspiration over the head, constipation. So let's prescribe Calcarea carbonica in 50 millisimal scale of potencies, and let's see the result, my friends. So this is a case of cerebral palsy, and in homeopathy we have some scope, and let's try by our great medicine Calcarea carbonica as discovered by Samuel Christian Frederick Hahnemann. Let's see the result. Please remember this video. I shall share you the case, my friends.